Sasa kabisa mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ni matumaini yangu kwamba weekend yako ni shwari kabisa popote pale unapoendelea kutazama runinga ya TV47, ikiwa imebakisha dakika moja kabla ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Bila shaka ni matumaini yangu kwamba familia yako pamoja nawe huko mzima buheri wa afya. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Roda Nyamai. Lakini kwanza kabisa nitakupasha mengi mwendo baadaye, lakini wacha tupate vidokezo. Thank you very much. Vijana, Rais William Ruto wataka vijana kuwa mstari wa mbele kukabili mabadiliko ya hali ya anga. Climate change contributes to a larger percentage of our respiratory diseases. Magonjwa yanayotokana na tatizo la kupumua huenda yakaongezeka kufuatia mabadiliko ya hali ya anga. Na mwanamke seremala atengwa na jamii katika kaunti ya Vihiga kisa na maana anajihusisha na kazi ya kutengeneza majeneza. Mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe na wala sio Roda Nyamai. Kwa sasa tunamwananga kwenye taarifa za upeo wa TV47. Unafuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, na nitakuwa nakupasha mengi zaidi. Kwanza kabisa tunaanza na kongamano la vijana ambalo linaendelea hapa jijini Nairobi, ambapo kongamano la 6 la vijana wa Afrika limezinduliwa rasmi leo hii, ambapo Rais William Ruto amesisitiza sera ya kibiashara kuendelezwa bila hitaji la visa. Aidha, vijana wametakiwa kuwa mstari wa mbele ili kukabiliana na athari ya mabadiliko ya hali ya anga. Sheila Chalangata anatuarifu mengi zaidi. Zaidi ya wajumbe 20,000 kutoka barani Afrika wamehudhuria kongamano la 6 la vijana. Kila aliyehudhuria hapa akionyesha utamaduni na rangi za nchi yake kwa fahari. Africa has a rich heritage of statesmen, leaders who decades ago foresaw the unstoppable power of a united Africa. We must rekindle this dream because now more than ever we are in a position to make it a reality. Kongamano hili lililozinduliwa hii leo linapania kuwa lenye kuleta mabadiliko ya mawazo kuhusu uvumbuzi utakaoweka bara Afrika mbele kote ulimwenguni. We have a generation that will propel this continent to the stage, to the global stage of transformation. So we care. Na Afrika inapojitahidi kuchukua hatua hii, bara hili limetakiwa kujihusisha katika biashara isiyojua mipaka. Kenya ikitaja kuwa tayari kuna mipango ya kuondoa mahitaji ya visa kwa nchi za Afrika. Our good brothers from Europe came and taught us about visas. The visas they told us, or they taught us, they themselves have abolished visas in 27 countries. They today are borderless. They are visaless. 450 million people. Explain to me why we should continue to have visas in our continent. Aidha, vijana wametakiwa kuangazia pakubwa mabadiliko ya tabia nchi ambayo bara Afrika inazidi kutoa wito wa kubadilishwa kwa mfumo wa ufadhili. We have recruited a 4,000 strong youth green army to support this program initially. We are escalating this to a national 1 million youth green army for climate adaptation, a movement that must spread across the whole of Africa. Wakati huo huo, wajumbe wamehimizwa kutembea na kuzuru jiji hili la Nairobi. Sheila Chalangata, runinga ya TV47. Na asante sana mwanahabari wetu Sheila Chalangata kwa kutufungulia jamvi na taarifa hiyo. Huku kaunti mbalimbali nchini zikizidi kuathirika na mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu 168 na kuacha wengi bila makao, Wizara ya Afya sasa imetoa tahadhari ya mlipuko wa magonjwa mbalimbali, hususan ya kupumua na yale yanayoambukizwa na wadudu kufuatia athari za mabadiliko ya hali ya anga. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno anatuarifu mengi zaidi. Mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayoshuhudiwa nchini sasa yanaweka maisha ya mamilioni ya Wakenya katika hatari ya kupata maradhi ya kipindupindu kufuatia maji chafu yanayowafikia wakazi wanaoathirika. The
emergence and re-emergence of some diseases like cholera, polio, we must sort out climate change. Mvua hii kubwa pia imewaacha zaidi ya Wakenya 500,000 bila makao, wengi wakilala nje au hata kwa hema ambazo mara nyingi zinaleta baridi inayowaeka katika hatari ya kuambukizwa magonjwa ya kupumua, mafua, kukohoa na hata homa ya kifua. Climate change contributes to a larger percentage of our respiratory diseases. It's a high time we took it seriously. His Excellency the President has already given us a challenge. 15 billion trees by the year 2032. Mvua hii ni kionjo tu cha athari ya mabadiliko ya tabia nchi nchini. Na sasa Wizara ya Afya kupitia Katibu wa Afya ya Umma Mary Muthoni imetoa onyo kuwa huenda visa vya magonjwa haya vikazidi iwapo Wakenya hawatajikakamua kutekeleza mikakati ya kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. No, you and myself, we know that if we do not plant trees and we allow our soil to get eroded, and at the final end, we may not have the crops, the products from our farms that we anticipate, then we are bound to get malnutrition. We are bound to get displaced. We are bound to have children who may not be going to school. Haya yanajiri saa chache tu baada ya afisi ya msemaji wa serikali kutoa tahadhari ya mvua kubwa kuanzia Jumapili wiki ijayo katika maeneo ya Ziwa Victoria na Magharibi pamoja na eneo la Bonde la Ufa. Na sasa Wizara ya Afya iko mbioni kutoa msaada wa afya ya dharura kwa walio katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa malaria katika sehemu hizo. The ministry will continue to collaborate in sourcing for resources to support various emergency response efforts in this country. Muthoni alikuwa akizungumza wakati wa hafla ya kufuzu kwa maafisa wa afya ya dharura kutoka kituo cha St. John's Ambulance eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Elizabeth Atieno, TV47. Na tukiachana na taarifa yake Elizabeth Atieno kuhusiana na swala la mafuriko, kwa sasa tunaangazia sekta ya elimu ambapo baada ya serikali kubuni mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu wa vyuo vikuu vya umma na taasisi za elimu ya kiufundi ambao uliweka wanafunzi katika makundi matatu ya kifedha, wanafunzi wameelezea kutoridhishwa kwao na mfumo huo wakisema kuwa ni mzigo mkubwa. Titi Josephine ana mengi zaidi. Tangu Rais William Ruto kutangaza mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu, hali ya sintofahamu imekumba taasisi za elimu ya juu na wale wanaotarajiwa kupokea fedha hizo. We are comrades. It's like coming next year, the freshers, they may drop out of the school because of the help sector. So we have come here as leaders. We want to appeal to the government that give us just to comrades. Comrades power. Viongozi wa vyuo vikuu kutoka vyuo vikuu tofauti wamekutana jijini Nakuru wakielezea kuwa mfumo wa utawala wa Ruto umekatisha tamaa ya wanafunzi kutokana na kupokea mikopo ya elimu, hivyo kufanya iwe vigumu kupata fedha hizo. Up to date, we have most of the comrades that they have deferred, and some of them have been forced to go back home because they don't have money, and these people are coming from humble background. Wanadai kuwa mfumo huo mpya umekiuka haki za mamilioni ya Wakenya katika harakati zao za kupata elimu bora na kwa bei nafuu, kwani hawataweza kumudu karo mpya za shule na hivyo kunyimwa haki yao ya kikatiba ya kupata elimu. It is very unfair if the university in Kenya are always adjusting the school fees without the knowledge of the common comrades. Our knowledge should be included. We are saying two things. At least the government to go back to the old financing model, at least. But our recommendation is free university and colleges education, because that is what the Constitution is saying, that education is a basic right, that learners across the country from kindergarten all the way to the university, it should be free. Wanafunzi hao wamekashifu mfumo huo mpya wa ufadhili huku wakitaka serikali kukomesha utekelezaji wake. Some of us come from populism backgrounds where there is no nothing. When they say the new method of the help, we just say no to it as the comrades.
Yeah, because it's a burden to us and burdens to parents. Chichi, Josephine, TV47. Na tukiachana na taarifa yake Chichi Josephine, wafanyakazi wa kiwanda cha Nzoia wametoa wito kwa uongozi wa kampuni hiyo na serikali kukumbuka madhila ambayo umepitia kwa miezi 21 bila malipo, huku wakitoa makataa ya mwezi mmoja ili hali hiyo ishughulikiwe, la sivyo wafunge kiwanda hicho. Wanji Sostin anatupasha mengi zaidi kuhusiana na hii. Nipe nikupe ya maneno ilisheni katika ufunguzi wa kiwanda cha Nzoia baada ya muda uliowekwa kuruhusu ukuaji wa miwa nchini kukamilika. Kiwanda cha Nzoia kimekuwa kikiyumbayumba. Wafanyakazi wa kiwanda hicho hii leo wametoa makataa ya mwezi mmoja kwa serikali kuangazia suala hilo, la sivyo watasitisha shughuli, wakieleza madhila ambayo wamepitia kwa miezi 21 bila malipo. Mwezi mmoja mbili ipite, hakuna dalili. Na hawa wafanyakazi waamue kwamba tunafunga gate. Nani atalaumu mimi? Because that is where we are headed. If we expect results and we are doing things in the same way, Yesu atarudi. Mkianzana mambo mengi, hata mkifunga gate, who tells you I enjoy coming here? Hata mimi nataka nipange mambo yangu, Januari sitaki kuonekana hapa, kwa maana ile kazi nilipewa itakuwa imeanza kufanyika. Mnatafuta vile mnatoka kwa shimo. Sasa sisi tumekuja hapa tusipigane kwa shimo, tutafute vile tutatoka nje. Mwenyekiti wa bodi Alfred Hangati amewataka wafanyakazi kuwa na utulivu, akisema kuwa kuna mwanga mbeleni. Haja ya kufungua kiwanda. Natangaza mimi nimetoka kwa kazi ya kuomba. Kwa maana tutaanza kusiaga sukari leo, kesho Monday sukari yetu itakuwa wapi? Kwa shelves. Viongozi waliohudhuria mkutano huo wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka na mbunge wa Kandui John Makali wamesema kuwa kuna mipango ya kuwalipa wafanyakazi, wakiwahimiza kukomesha malumbano. There was an audit team ambayo imekuja 1 month and they have verified all the records. Sasa mimi nikupeleka kuambia Mheshimiwa Rais nimefanya ile uliniambia. We have done, and the debt stands at about 1.6 billion. Our casual employers were owed 170, ili we have verified. Please, you are on the seat with your board. Nataka tukikuja hapa tena, hataki kushikia shida ati ni management. Kama utakuwa umeshindwa tuambie sisi tuanzie huko juu, we shift all these things, we do an overhaul. Makali kwa upande mwingine ametaka viongozi waliohusishwa kwenye sakata ya ufisadi katika kampuni hiyo kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Na mimi siko tayari kurudishwa nyumbani kwa sababu ya Nzoia, kwa sababu ya watu wachache. Siko tayari, nilibeba faili kwenda kotini nikachoka nikatoka huko. Kama ni mimi nimeiba, tafadhali urafiki hapa hakuna. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Bila shaka mtazamaji, ndio vuta ni kuvute inayoendelea kushuhudiwa katika kiwanda hicho cha sukari. Kwingineko ni kwamba tume ya kukabili ufisadi nchini EACC sasa imewashutumu viongozi wa kisiasa kwa kuhujumu mchakato wa vita dhidi ya ufisadi nchini. Mwenyekiti wa EACC David Oginde amesema kuwa wanasiasa wamekuwa wakiwasilisha hoja ambazo zinahitilafiana na vita dhidi ya ufisadi. Akizungumza katika hafla ya kusherehekea siku ya kupambana na ufisadi duniani iliyoandaliwa katika kaunti ya Murang'a, Oginde ametaja hali ngumu ya maisha, uvunjaji wa sheria na mengine kama masuala yanayohujumu vita dhidi ya ufisadi. Mkurugenzi wa EACC Twalib Mbarak kwa upande wake amesema kuwa idara zote za serikali lazima zikubali sheria zilizowekwa ili kukabili ufisadi nchini. Tume hii ya EACC chini ya katiba mpya, Bwana Stephen Mnani anakuona. Corruption precipitates high cost of living that all of us are experiencing. It leads to breakdown in law. It leads to inequitable distribution of resources and opportunities. It leads to poor infrastructure, roads, water, hospitals. It leads to impunity and impedes access to justice. Corruption leads to crime when criminals are allowed to have a free hand because they have bribed or corrupted law enforcement agencies. Get the right leadership. And before I welcome our chairman, it is evident in this country that we have been arguing that one of the reasons the EACC is having a problem in fighting corruption
is that the public elect wrong people. When it comes to election, get the right people and you will see development from your constituency, from your ward, from your county. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga amemsuta Rais William Ruto kwa kile amesema ni kulemewa kuimarisha uchumi wa Kenya, hatua ambayo imesababisha Rais Ruto kubinafsisha mashirika ya kiserikali. Odinga aliyezungumza katika kaunti ya Kajiado ametaka serikali kupunguza bei ya mafuta, akisema bei ya mafuta duniani inaendelea kushuka na hivyo basi serikali inapaswa kupunguza bei muhimu nchini na shilingi 50 mwezi huu wa Disemba. Apollo Kamau anatuarifu mengi zaidi. Kwa siku ya pili mtawalia, muungano wa upinzani Azimio ukiongozwa na kinara wake Raila Odinga umeendeleza shinikizo zake dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Odinga aliyezungumza katika kaunti ya Kajiado akisema Rais Ruto amelemewa kuimarisha uchumi, sababu kuu ya yeye kubinafsisha mashirika ya kiserikali. Hiyo sisi Wakenya wamekataa, mali yao isiuzwe kwa watu binafsi, ibaki chini ya miliki ya umma. Zile ambazo zinaitwa strategic institutions kama Kenya Pipeline Corporation isiuzwe kwa watu binafsi. Manake wale ikiuzwe kwa watu binafsi watatafuta faida na bei ya mafuta itapanda juu zaidi. Odinga akiwatetea walala hoi na kumtaka Rais Ruto kupunguza bei ya mafuta na shilingi 50 mwezi huu wa Disemba. Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita. Sio ati shilingi 5, shilingi 10 peke yake. 45 au 50 kwa lita. Manake bei ya mafuta imerudi chini kabisa katika soko ya ulimwengu. Vinara wenza Kalonzo Musyoka na Martha Karua waliozungumza wakati wa tamasha la kuwatuza wanasheria nchini, wakiwataka wanaharakati wa haki za kibinadamu kusimama kidete na kupigania haki za Wakenya, mojawapo ikiwa suala la gharama ya maisha. ICJ Kenya, please be strong for your motherland. There is a trend, especially in Africa, of an constitutional takeover of powers under the pretext of elections, where elections are rigged before your very eyes. Taasisi ya Katiba Institute ndiyo iliibuka mshindi baada ya Dudley Ochieng kutangazwa kama mshindi wa mwaka huu. Taji hilo limemtambua Ochieng kwa kupigania katiba, haki za kibinadamu na utawala wenye maadili kupitia kesi kotini ambazo zinalenga haki za Wakenya na Wanaafrika Mashariki. Thank you ICJ Kenya and the Joya Committee for this honor. I am grateful to God and I thank my parents represented by my mom tonight. I hope that my mom will now stop speaking about the fees she paid for me. Tuzo hizo zilianzishwa mwaka 1993 na tume ya ICJ. Apollo Kamau, TV47. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba wachezaji wa timu ya taifa ya Harambee Stars Paul Kiongeza, Wilson Oburu na David Kingatua ni miongoni mwa wakufunzi waliohitimu kozi ya KAFTA mapema leo. Kozi hiyo ya KAFTA imekuwa ikiendelea kwa muda wa wiki 5 sasa, huku makocha Twahir Muhidin na Zidikio Otieno wakiwa waelekezi wakuu. Kozi imeisha leo ambayo ilichukua 5 weeks. Kuna kila aina ya watu, tuna former players, tuko na
coaches wa clubs kutoka kwa different tiers. Kuna watu wako county, kuna watu wako NSL, wengine wako division 1 ambao wamepata hii nafasi. Na kama federation hii nafasi inapatiwa ili kuweza kuboresha mpira wetu wa Kenya. Tukitoa mfano, makoches hawa majority ndio wale ambao wamesaidia hawa vijana wetu tunaona ambao walikuwa kwa Sekafa under 18. Wanatusaidia mashinani kukuza hivi vipaji. Ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu na pia ningependa pia kushukuru Federation kwa kuwa wametupatia opportunity ya kuweza kupata mafunzo kama haya ambayo tunapata kutoka Badi tukienda C. Wametilia mkazo na wametupatia opportunity sana wale ambao wana ari. Na sisi ambao ni former players tumepata hiyo opportunity. Hapo kitambo ilikuwa hizo nafasi kuzipata ni ngumu. Zingine zilikuwa zinapeanwa kwa kujuana, lakini kwa saizi ziko wazi, tunazipata na tuna opportunity nzuri sana ya kuweza kusaidia nchi kuleta zile talent zingine ziweze kufika katika kiwango cha juu. Kwa hivyo certificate kama hii ambayo tumepewa, sio tunapewa tu ili tuwe nazo, lakini tumepewa ili tuweze kusaidia nchi, tuendeleze zile uwezo ambazo tunazo, kuweza kusaidia nchi kuleta wachezaji wengine wazuri, kuchukua nafasi zile ambazo sisi tulikuwa tuko nazo na wao kuweza wapitishe zaidi hapa hali sisi. Bila shaka baada ya taarifa hizo za michezo, kwa sasa anafunga awamu ya kwanza ya taarifa za upeo wa TV47, lakini usisahau kwa sasa tunachukua pumziko mafupi. Tukirejea tunarejea na mjadala chanya kabisa hapa studioni kuhusiana na hili swala la shinikizo la rika ambayo katika lugha ya Kiingereza wanasema ni peer pressure. Tayari hadhira imeshafika hapa studioni ambao ni wanafunzi wa sheria katika chuo kikuu cha MKU, na bila shaka mgeni atakuwa ni Njuguna Batamba ambaye ni mratibu wa masuala ya vijana. Kufikia hapo mimi sina la ziada, tutakuwa tuchukua mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usisahau mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Catherine Simaloe. Kwa sasa usibanduke, usibonyeze kidude. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you.
When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa we could get money to pay our rent, pay our bills. When I was growing up hapa studioni, na ambapo ninaye Esther Kabugi, ambapo naarifiwa Njuguna kidogo atachelewa, lakini naye Esther Kabugi ambaye ni mtaalamu mshauri kuhusiana na masuala ya maisha hapa nchini. Karibu sana Esther. Asante. Naam, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye mjadala huu, na upande wa pili tunao hadhira ambao tayari wameshafika hapa. Karibuni sana katika mazungumzo haya, na muwe wazi kushiriki katika mazungumzo haya. Na bila shaka kwanza kabisa kuhusiana na hili suala la shinikizo la rika. Mbona shinikizo la rika, ama katika lugha ya Kiingereza wanasema peer pressure, imezidi kuongezeka ikilinganishwa na miaka za awali? Nini hasa ambayo inachangia vijana kuharibika zaidi? Naweza kusema kuwa maisha yamebadilika, sio kama zile siku tulivyokuwa tukiishi zile za awali, ambapo hakukuwa na teknoloji, hakukuwa na mambo mengi ambayo yamebadilika duniani. Kama ni kimaisha, kuna social media, and especially social media imechangia pakubwa sana kwa wanalika kuingiwa na peer pressure. So there is so much information they are getting, so much like celebrity lifestyles. Kitambo hakukuwa na maisha kama hayo, na sasa wakiangalia kwa mtandao wanaona like kuna mtu ambaye anaishi, ni celebrity, anajulikana, anaishi hivi, juzi alifanywa hivi na mwenzake alipewa hivi. So hata yeye leo anataka pia yeye aishi kama yule, na anajiona ni kama ambaye hajafika, kama hajaweza kufikia kile kiwango ama kuishi kama yule mtu.
Yeah. Kabla hatujaangalia swala la madhara ya peer pressure, shinikizo hili, mbona kitambo hali ilikuwa tofauti, hasa pale shuleni katika vyuo vikuu? Manake ilikuwa inasemekana kwamba peer pressure inatoka kwa marafiki na vitu kama hivyo. Mbona sasa hivi kukatokea na ile shift ama kuelekea katika upande wa mtandao? Kama pale kitambo ulikuwa unapata sana sana peer pressure ilikuwa inaingia watoto ama vijana wakifika secondary high schools, kwa sababu hapo ndipo wanaenda wana interact na watu ambao wako from different communities, different backgrounds, na hapo ndio wanapata kuona mtu ambaye anaishi maisha tofauti. Kwa sasa hata kabla hata afike high school kuna social media, kuna technology kama nilivyotangulia kusema, na kiangalia anaweza ingia kwa mtandao na akaona vitu ambavyo juzi nilishtuliwa na mtoto wa 10 years ananiambia kuna shopping mall ambapo anaweza enda anunue hii na hii, na mimi mwenyewe hata sikujua, na huyu ni mtoto ambayo ako 10 years. So for now kuna hiyo technology ambayo they are able to get into even before hata wafike high school. Yeah. Na je, kuna uwezekano labda wa mtu kuachana na wale marafiki wabaya na labda kushughulika na maisha yake kivyake? Kuna huo uwezekano. Mi utangulia kusema mtoto ni pale pale nyumbani, vile ambavyo unamlea, vile ambavyo unamfunza, pia akienda pale shuleni, pia mtoto mwenyewe anajielewa na anajijua. Hata akifika umri fulani apatane na mtu ambaye anamwambia fanya hili, kama ni mbaya atakataa. Lakini pia kuna hope. Hata yule mwenye ameingia kwa peer pressure the negative pia anaweza fika mahali na badilike. Nowadays we are doing counseling even in high schools. Tunafanya counseling hata kwa watoto wadogo. So at least mtoto anaweza kujijua na kujielewa, mimi ni nani, mimi ninataka kufuata, ninataka kuishi maisha gani. Yeah. Acha nitoe nafasi kwa wanafunzi wa sheria hapa, labda wana maswali. Naam dada. Habari. Nzuri. Jina langu ni Acheng Elsie from Mount Kenya University, Parklands Law Campus. Na swali langu ni peer pressure has both negative and positive influences. Do you believe there are some of the positive influences that peer influence can have? And if so, what are some of the ways that we can foster the positive influence? Yeah. Vile nimesema ni kweli peer pressure sana sana tunaangalia mabaya, lakini pia kuna mazuri unaweza ingia, na hapo tunasemanga huyu mtu ni kama, if unaingia kwa peer pressure in the positive, ni kama huyu mtu ni mentor ama ni role model wako in the positive, na unaweza soma na unaweza pata mambo, unaweza sema you can learn a lot of positive things, na unaweza chukua mambo ambayo yanaweza kukua ya manufaa kwa maisha yako, unlike the other side, because most of the times we tend to look on the negative, tunasahau pia kuna the positive. Yes. Tanichukue swali lingine tena. Naitwa Ocean Margaret. Mine is Keith Hudson said no child is immune to peer pressure, but then our discussion so far from what you've mentioned, you've only mentioned causes and the negative peer pressure, but then as a child, as a young person, what are the things that you're doing to ensure that they get into the positive peer pressure or that they avoid the negative peer pressure? What are the first steps that you are taking? What we are doing, we are counseling. We are starting mentoring children right from a very young age. So huyu mtoto anakuwa ukimwelezea yale mambo mazuri, mambo mabaya. And when you're close to this child, hata akiwa mdogo, atakuwa anakuambia niliona Achieng akifanya hivi, niliona huyu akifanya hivi, naweza fuata haya, naweza fuata hao. So from a young age, you are able to guide this child. Nimekujibu. Yeah. Kwa majina ni Dafa Omar na nina swali ambao ndani yake kuna an opinion. Nadhani peer pressure inafaa kwa lawama, inafaa kwa kijana zaidi kuliko mtandao. Sababu yangu ni there are some of the sites zenye kama una access unaulizwa kama una huo umri. Let's say are you 18, you get, then mtu ana accept kwamba ako 18. Hivi unadhani hii lawama tuelekeze nani? Kwa sababu before you access hiyo social media yenye tunasema inayo madhara, lazima kuna vile viwango umefikisha. Yeah, lawama yenyewe nitasema depending on your age, on the age.
lawama kama ni mtoto ambaye hajafikia ule umri, lawama nitaiweka sana kwa mzazi. Ni wewe ulipatia huyu mtoto the gadget, maybe ni simu ama ni tablet. Ni wewe mzazi ambaye saa zingine hata wazazi wananunulia watoto wadogo simu. Ni wewe umemnunulia na hujaweka ile guidance ya kutaka kujua mtoto anafungua sites gani, ni nini anaangalia. Na ukipatia mtoto gadget ni vizuri pia umpatie na maelekezo ama hiyo guidance. Unamwambia ni hii anaweza fungua, taka kujua ni nini mtoto anafungua anaangalia, kwa sababu kama mtoto ameenda shule amesikia, nowadays because of technology most children are exposed to many things. Atafika shule ataambiwa fungua hii utaona hii, ukienda ukigoogle ukifungua hii YouTube utapata, and definitely mtoto atakuja atakomba simu, atafungua na ataenda na ataona. So I think hiyo lawama sana kama ni mtoto ambaye hajafikisha umri nitaiweka sana kwa mzazi ama mlezi wake mwenye anamlea. Naam. Yeah. Nitarejea na swali la wazazi, lakini wacha nichukue maswali mengine hapa. Asante kwa fursa hii. Kwa majina ni Sebastian Leteipa, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mount Kenya nikifanya sheria. Swali langu nina swali tatu. Swali la kwanza ni kwamba wewe ni mshauri na sisi kama Waafrika unafika mahali unasema mimi kama Waafrika hizi ni mambo za wazungu. Je, kama wewe una advise aje vijana wadogo kama mimi ambao wametoka mashinani, ambao tukiona ushauri, ukipewa ushauri labda ya daktari na hata daktari za zingine huwezi fuatilia. Jambo la pili ni kwa malezi. Je, waona kwamba malezi ya saa hii inapoteza watoto wengi katika peer pressure? Kwa sababu kitambo hakuwa na kudekezwa, lakini sasa tunadekeza watoto sana. Unapata mtoto wa 3 years already ako na tablet, ako na simu. Wakati yetu tulikuwa naambiwa hakuna kutembea na watoto fulani, na ukipatikana umetembea na unatandikwa. Unaona? Sasa kuna mambo yamebadilika. Unapata mtoto anapokuwa mkubwa na umemdekeza, unapomnyima kitu mambo inabadilika. Kitu cha tatu, sasa unapoingia katika chuo kikuu unapata kwamba mzazi anakushikilia nini ya kwanza, mula wa kwanza, lakini unapoendelea kukua katika hii masomo unapata kwamba badala pocket money iongezeke inashuka, unga inaongezeka, lakini mzazi anakutumia 200 na alikuwa anakutumia 3000. Unaona sasa hiyo inakusukuma katika hiyo peer pressure. Unaona rafiki yako anaingia katika wash anakula starehe, wewe uko hapo unateseka. Si unaona pia unamwambia nionyeshe njia zako. Sasa je, ushauri wako kwa wazazi ni gani? Asante. Tunasema wazazi tunasema parenting in the 21st century. Kitambo hata mtoto hakuwa wa mzazi mmoja, alikuwa community, alikuwa na ni jamii nzima. So hata mzazi mwingine akikuona unafanya kitu baya anakuchapa. Kwa sasa tuko na hiyo 21st century ambayo we are saying we want to listen to the children, we want to be delicate and sensitive to their feelings. Hatutaki kuwalea vile ambavyo pia sisi tulilelewa, na hiyo nitakubali kama mzazi kuwa mambo mengi tumelegeza kamba. Na ni kweli watoto, kwa sababu ya unapata mtoto yes ako na rights zake kulingana na vile kuko siku hizi. Mtoto unaweza mwambia sifanye hii, anakuuliza kwa nini. Kitambo hakukuwa hivyo. So vile ninasema hata kama ni parenting na hutaki kuchapa mtoto, find other ways. As parents we're supposed to find other ways of raising these children, na tuweke discipline. Hata kama tutaweka discipline kwa kiboko, basi kila mtu ako na njia zake za kulea. Weka discipline in a different way that works for your child, but the bottom line is mtoto usilimlegezee kamba. The bottom line, usiachilie mtoto ajitawale na technology ama na social media, because sasa hiyo ndio inafika unapata mtoto hata akishika gadget akiona hii anaingia na anafanya, akisikia ni wash na yeye anataka pesa anafuata. Kitambo nakumbuka tukilelewa tulikuwa tunaambiwa unaenda high school, unaingia college utapatana na wababa. Sikumbuki tulikuwa tunawaita jina gani, na mzazi anakulea, ambapo ukifika hapo I think you used to fear HIV most. Tulikuwa tunaambiwa na mzazi utapata HIV, utashika mimba, na tulikuwa tunaogopa hiyo sana. So ukifika shule hata ukipata mtu tulikuwa na vile tulikuwa tunaikata, lakini kwa sasa I think vitu ziko tofauti. Tunaona wasichana na mtu wa 60 years na msichana mdogo na hajali, as long as amepata pesa hajali. Lakini pia hiyo nasema ni peer pressure, kwa sababu hata mashida, hata kama leo ndio unga imefika 200 na kuna saa zingine unafika nyumbani unapata hakuna chakula ama hakuna hii na hii, hata kama ni hivyo, hata wakati wetu pia kulikuwa na mashida.
Wengi wetu tulisoma na shida kubwa sana. So si ati ni shida inafanya wash. Mimi narudi hapo tu kwa peer pressure. Na nina swali lingine kabla sijarejea kwa hiyo swala la shida na matatizo. Uhusiano wa wazazi na wanafunzi hasa vijana ambao wanajiunga na vyuo vikuu umekuwa namna gani katika century ya sasa? Wacha niseme wazazi, and I think that's why hata serikali imeleta mambo ya CBC. Wazazi tumekuwa very distant na watoto. I think maisha pia vile imekuwa mbio, unaamka asubuhi, umeenda kazi, umeshughulika, mtoto ukilipa school fees ako na mwalimu na mwatia. So unapata by the time mtoto anafika kujijua, kufika kuwa mtu mzima, hata humjui, humwelewi, hata humtambui. So unapata kuna hiyo gap kubwa sana kati ya wazazi na watoto. Maybe because of life, because of the hardships of life. Life imekuwa busy, mzazi ni kuamka, kushughulika, kutafuta pesa, kutafuta chakula. So unapata mtoto na yeye ameachwa huko anajilea. Yeah. Na kuna hilo swala ambalo yule mvulana alikuwa ametaja pale kwamba mbona wanafunzi wa sasa hivi wanapunguziwa pesa shuleni. Wanahisi kwamba labda hiyo ndio inachangia wao kuingia kwa wazile ambao wanasema ni wash. Kama wanapunguziwa pesa, labda lazima kila kitu inafanyika kuna sababu. Hawezi punguziwa pesa bila sababu. Mzazi amelipa school fees, amefanya kila kitu, labda amekupatia kila ambacho unahitaji, lakini unajua sasa pia pesa, sijui ni kwa nini wanataka kuwa na pesa mingi na wako shule. As long as everything is catered for, unapata. So unasikia kelele wanapiga because you want to live a good life, si ndio? Unaona mwenzako anavaa vizuri, pia wewe unataka uvae vizuri. Unaona mwenzako amefanya hivi, pia wewe unataka, wanasema pia kupiga sherehe, unataka kwenda kupiga sherehe. So that's why unapata mtoto pia anataka mfuko wake kila wakati uko na pesa. Na I think that's the main reason as to why wanapunguzwa pesa wakiwa shule. Kumaanisha kwamba matatizo sio sababu tosha ya kumfanya mtu hapana, si matatizo, hapana. Hapana. Unaweza kuwa na matatizo na bado uishi vizuri. Unaweza kuwa na matatizo, yes. Unaweza kuwa nasema wengi wetu tulilelewa na shida nyingi sana. Hata ukifika unapata, like I remember one of my friends alikuwa anasomea Maseno and alikuwa anapatiwa 1000 per month. So hiyo 1000 ujue vile utaisukuma, ukule, ufanye nini, end month ndio unapata another 1000. Na alimaliza shule, na alisoma, na alimaliza. Sasa kuna ile utapata havai vizuri, haishi kama wengine, kama ni simu, labda anatumia katululu, tunazita katululu siku hizi, lakini because of now you want to belong, like vile nilitangulia kusema, you want to belong to a certain group, yeah, certain class. So ndio unapata sasa, ukiona sasa kuna matatizo, unafuata njia zingine. Naam, wacha nichukue maswali mengine. Kuna dada pale nyuma. Thank you for the opportunity. I'm Susan Kenda. I've met two people. I've been doing research about psychology. So there are two types of people. There's this person who will say, no peer pressure can ever ruin my life. Then there's this person who gets influenced by every peer pressure. So how can you advise? I don't know, but I've been doing a research. I don't know how it works for people who get influenced. Because I have friends, unaweza mwambia kuja twende church, they go. Come, let's go for a party, they go. Like they just go. So how can you advise that person? And according to your research, can that person get rid of that character, or it's something in them? Because I don't know if it's a weakness. Yeah, thank you. Kuna watu tunasemanga yes, kuna yule mtu hawezi ingia kwa peer pressure, na kuna yule ambaye every wave inambeba. Kitu naweza nikasema ni mtu ajielewe, wewe jijue, who are you and why are you here, why are you at a certain point in life, what do you want to achieve, what do you want to be, and ukishajielewa hivyo, hata ukifika pale mtu akwambia twende hivi, like for example amesema kuna mtu ukimwambia twende church tunaenda, twende pale tunaenda. Kuna watu wengine akijua mimi si mtu wa kanisa,
hata ukijaribu kumwambia twende hivi hata kufuata. Kama yeye ameamua, kuna zile Kiswahili ni kugumu, like you set your own goals. You've set your own standards. Nobody can sway you. Nobody can change you. You have decided this is the route I want to pass. I think sometimes people lose direction because, people lose focus because of lack of direction. Hujajitambua wewe mwenyewe, hujajiaminia, hujajipangia maisha yako, umeingia tu. And then again, there are people who are there, they just want to please everyone. Especially the young people. You want to be good to everyone. Unataka kufurahisha kila mtu. Twende sherehe, twende. Si rafiki yangu anataka sherehe, twende sherehe. Kuna yule mwingine anajua nikienda sherehe, hiki na hiki kitafanyika, atasema no. Yeah. But we advise the young people sana to go for counseling. Counseling helps. Yeah. Na je, vijana wa sasa wana ufahamu kuhusu career development au kujiendeleza na kujiboresha? I think wanaelewa. Wanajua. Most of them know. Ukiongea na kijana anakuambia yes, nataka kufanya hivi, nataka kufanya hivi, but somehow in between they get to lose focus. But ukimuuliza kitu anataka kuwa, kitu anataka kufanya, like hawa wote ukiwauliza anataka kuwa nini in 10 years, they will tell you. But something happens in between the way, unapata ali lose focus na kafuata njia ingine, but they know what they're supposed to do. That they do. Kwa majina ni Albert Umbongi. Yangu ni comment. Nilikuwa nimeona kwenye mjadala tumeelekeza lawama kwa wazazi, na ningependa kusema ya kwamba sisi kama vijana pia tuko na jukumu la kuhakikisha ya kwamba tunapigana na hii peer pressure. Kitu ambacho ningesema ambacho tunapaswa kufanya sisi kama vijana, number 1 ni kuemphasize chenye amesema, kujielewa. Ya pili ni kuwajibika na kuelewa mahali ambapo unatoka. Kwa mfano kama rafiki yangu ameona niko na iPhone, huo ni mfano. So kwa mfano kama niko na iPhone, hapaswi kukua na hiyo tamaa pia yeye ya kutaka iPhone. Kwa sababu kama ameelewa mahali ambapo anatoka, labda wazazi wangu wako na uwezo wa kununua iPhone na wake bado hawana huo uwezo. Anapaswa kujielewa na kuelewa mahali ambapo ametoka. Na hiyo itasaidia sana vijana kuimprove and even development as young people. Asanteni. Asante sana kwa mchango huo. Ningependa kuchangia kile ambacho Albert amesema kwamba mentality. Wazazi wetu walipokuwa na grow, ulikuwa unapata kwamba hawakuwa na school fee. Lakini school fee exam ilikuwa 20 shillings, anaenda bila kiatu. Lakini alikuwa anaambiwa ukienda bila kiatu ni wewe unajifaidisha. Unaona? Alikuwa hiyo time ilikuwa guaranteed. Ukimaliza shule kuna ajira. Hii wakati yetu tunaishi katika ambapo tumeambiwa kuna shortcuts in life. Unaweza soma ukose kufanikiwa. Huyu anaweza lelewa katika familia ya kitajiri, asisome akuharibu wewe lakini afanikiwe, na wewe na degree yako ulale nyumbani. Kwa hivyo tunasema inaenda bado kwa malezi, kwamba unapolea mtoto wako unamwambia mimi nililelewa katika hii shida, wewe nimekusaidia, mimi kukupea hii ndogo niko nayo, nimekusaidia wewe jiendeleze, kesho ishi maisha unataka kuishi. Kwamba tuambie watoto wetu kwamba ile kidogo unapata, shukuru, kuna future brighter. Asante. Asante sana kwa mchango huo. Niko na swali, anaitwa Generali Marinda. So I have a question. You know, if you check the aspect of peer pressure, it is pressurizing yourself to fit in that which was not you. Then I have a question as to the how parents have raised people, more so during the adolescent stage. In my prime days in my neighborhood, there were some very strict parents who could not even allow our peers then to indulge with us. Then now when you meet them in campus, they have now overused the freedom that they never found. So as you talked about parenting in the 21st century, what will be your advice to such type of parenting? Because you see, they come now, they get the excess freedom, and now they overuse the freedom. Then also on matters pertaining guidance and counseling. How are you going to address the youths on matters pertaining guidance and counseling? Because there are those who at times are not ready to open up to such talks. Which other forums can we engage them in so that
we ensure that we do not lose the current generation, because most people die out of mental issues that disturbs them about life and about peer pressure, love, and every other thing. So which other mechanisms can you use apart from maybe even the common guidance and counseling? Because even there's a time I visited the office, I found the guidance and counselor had also closed down the office because of mental health. So, you know, which other mechanisms are we going to rely on? Asante sana. Yeah. On your first question about parenting, parenting in the 21st century, as I had said, most parents, we tend to be overprotective. Tunajua vile generation iko. So most of the times you tend to be protective of your children. Of course you train them well, you teach them well, but you don't want them to interact outside because you're worried they might go out na wapate katabia kadogo, wapate hii, they get influenced by other people negatively. And what I like to say about that, lakini mbona mzazi asimshauri mtoto wake? Ni utamshauri katika shida, pia wewe najikaza ndiposa nikulee. Utamwelezea, lakini ni kama vile ameuliza, kama nimepata swali lake vizuri. Amesema ambao wale watoto ambao wazazi wanakuwa overprotective, usicheze na yule, usitoke, usiongee na yule. When they get to campus, they overuse that freedom. So I think to the parents, even as you're raising your children, don't be overprotective. At the end of the day, they are in this generation. This is the world you are living into. I mean, I think as you raise them, it's good also to let them know what is outside, what they are going to get outside. Don't be overprotect them. Mtoto amefika teenage. Akifika teenage, mtoto ni kugrow na grow. So hata ukimfungia, at some point you will have to release them. Let them go out. Make them your friends. Such that huyu mtoto akifika, hata whatever they learn outside, they'll be able to share with you. If you're close to your son, if you're close to your child, if you're their best friend, don't fear. Let them go out at interacting with another person. They'll be influenced in the negative. Just be close to your children. Be friends with your children. And huyu mtoto atakuja atakuelezea. Another question umeuliza ni about guiding and counseling. I think, yeah, there are those people who will not be open. There are those young people who will not be open. I mean, not open up to maybe counselors. But I believe every person, you have someone who is close to you. You cannot live na useme I don't have maybe a relative, maybe a parent, maybe a friend, maybe someone in church that you're close to, someone that you can open up to. Because you can take a young person or anybody to a counselor or a psychologist, na akifika huko they shut down. And they don't open up, they don't say anything. But I believe every person, you have that person that you look up to, maybe someone who is close to you, a friend, a relative who can open up to and talk to. Yeah. Na tukiachana na hilo swala, labda kumalizia tu. Je, mzazi anaweza kufahamu vipi mwanawe anaathirika na shinikizo la rika? Unaweza kuelewa. If you're close to your children, if you're a present parent, you will definitely know when your child starts to change. When your child starts to act funny or act differently, when they withdraw, sometimes they don't want to talk, they just start behaving differently, then at that point you know there is something that is happening to my child. If you're close to them, you'll get to talk to them, maybe they'll open up, or maybe you can see they're behaving totally different. There's some things they are doing that they were not doing before. Most of these children, sometimes they withdraw. They become very irritable, rude, arrogant, and those things. Those are some of the things that you look into your child. Now unajua this one has started. This something different. Naam. Yeah. Asante sana kwa mchango huo, naarifiwa muda umekimbia sana hapa studioni. Asante sana Esther Kabugi kwa kufika hapa studioni, na asanteni sana hadhira kwa kuchangia katika mada hii komavu. Bila shaka mtazamaji, naarifiwa muda umekimbia sana hapa studioni, lakini na kuahidi kwamba tutakuwa na mjadala kama huu wakati mwingine. Kufikia hapo mie sina la ziada. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke @paukirobi. Sijui kama wale wazazi ambao wako nyumbani wanataka kupata kwenye mtandao wa kijamii watakupata namna gani? Kwa mtandao wa kijamii najita SCabs. Naam. On Facebook. Naam. SCabs. Na ofisi labda?
Nafanya kazi katika hospitali ya Kiambu level 5 hapa. Naam, asante.